The impact of COVID-19 and the lockdown measures have been quite immense on HIV positive clients. We're registering new infections that are high due to the failure of taking the drugs. Mwana kati wa miaka 5 ekitegeera omwana wa myezi 6 era ate nga wenali olubuto banteera nga sirina ne bagamba sirina n'okukitegeera ng'omwana wa myezi 6. They look at a person that is living with HIV, they think that that person is a walking dead. Ndowoozawo wakeesinga omuntu afa n'avaawo kuba kalinga abashaka sirina mugaso eri abaana bange. I'm Simon Peter Bukenya, and I do social work, I do counseling, and I go on delivering drugs to people that are living with HIV. I started this right away from the lockdown when the president stopped the public means. That's when I started riding the drugs to reach out to those clients. What motivated me is one thing, I know what it takes to taking drugs, because I personally am also living with HIV, so I know the burden of missing out the pills. So I started this just to help out my fellow people that are living with HIV such that they don't miss out their drugs during the lockdown and beyond the lockdown. Mwana wange gwe nalina omukulu yali kale alwala nnyo nga simanyi lwaki alwala. Kyenva ngambako taata we nti omwana wange nga alwala nnyo, neekengeramu mu mutima nga mulaba alina n'eddagala lyakolaki lyakozesa lyali teyaŋŋambako. Okumulemerako ennyo n'aŋŋamba nja kutwalako mu ddwaliro. N'antwala ku Uganda Cares. Gye nategeerera nti nina obulwadde. Kale nalowoozaamu nyinza okuba nga kituufu ndi mulwadde, naye ng'omutima ogumu guŋŋamba era bwe nakimanya nawulira nempulira bubi. Abasawo ne banzikakkanya nange nempulira nga mutima gwange nina okukkakka n'okkuza omwana wange. Bwentyo bwe nali nenzikakkana mpaka nakati okuba nga nkyaliyo. Nayogerakokko naye n'aŋŋamba ye yali talina bw'asobola kiŋŋamba. Era ne tubeerawo ebbanga tonotono n'amala ne twawukana ne taata we. Kati buli omu akola bibye, ali ku bibye. Omwana n'amundekera kati nze mwefiirako wadde ndi bwenti. There is still a lot of stigma around HIV and AIDS. And definitely the tool that you have, number one, is counseling. Getting clients, and the best counseling we usually try to provide is peer-to-peer counseling. So if it's a young person, we try to get a fellow young person who is HIV positive, who has been through the trials of having HIV, to counsel the person to come to terms with living positively with their HIV. But stigma, it doesn't go in one day. It is something we deal with day by day. The impact of COVID-19 and the lockdown measures have been quite immense on HIV positive clients. Definitely, especially at the beginning, the lockdown caused lack of accessibility to treatment for many clients. And
this problem has still continued even now, because even as the lockdown was lifted, still transport costs were excessive. Now, what happens when there's lack of accessibility to treatment? The clients are going to miss their drugs, and indeed, we have encountered many clients who eventually missed their drugs. What others did, they either rationalized, you skip today, you take tomorrow, and eventually what that has resulted in is high viral loads. And the worst case has been among our pregnant mothers who end up delivering with those high viral loads. And actually now I think we have seen, one mother who has come in with a baby who is actually turning out to be positive. So definitely even MTCT, mother-to-child transmission, has gone up. Kuba kale nali lubuto ne bankeberako nali sirina ti oba mu kumaliriza okuzaala awo nga mmaliriza kuba nagenda okitegeera omwana kati wa myaka 5 okitegeera omwana wa myezi 6 naye ate nga we nali olubuto bankebera nga sirina ne bangamba sirina y'okutegeera omwana wa myezi 6 kyawo simanyi kituufu kyekiriwa. Banongoosaamu omwana mu mwezi ogwokubiri 2019 omwezi ogwokubiri banongoosaamu omwana n'ensanyalala okuva mu kifuba paka ku bigere nesiddamu kutambula. Atambulamu kale olunaku lumu ezaddako wennakoma saddamu kutambula. Nakati ngenda weza emyaka 2 nga ndi wansi. Obuzibu bwe nafunamu, nafuna obuzibu mu okusingira ddala mu kulya. Kuba eddagala ddyo kale nali bandeeterangako, batiteekanyanga ne bandeetera. Ne kati ng'obuzibu bujjira ddala mu kulya lwa nsonga bw'oba tolidde tosobola kukola ki? Kulimira. Era ng'ennaku ezimu nzibuukamu olw'embeera. Bwe buzibu bwe nasinga ofunamu awo. Ng'era ebikozesebwa tebijjanga bwe birina kukola ki? Ewaka. Naye byonna kyali kisinga obukulu kyakumira ddagala naye ddyo lyantawaanyamuko. Nasobola ddimira nga siridde nga sifunye byakukozesa bulungi ku bulamu bwange. Naku olumu lwe namiisinga bwakya ku makya omwami ono gw'embeera naye wano ewaka yali taliiyo ng'alina gye yalaga naye ng'alina ebimusumbuwa, sigaddewo n'abaana bange. Bwakya ku makya nga sirina yadde ennusu 10, nina abaana 2. Ba abaana tobanyumiza nti nze sirina oba nkola ki oba nnina. Kale emisana twalya, enkeera ekyokulya ne kikola ki? Ng'era nkimanyi ku mutima enkya sirina we ngenda kujja ki? Kati nga sobola mmira ddagala eryo nga nkimanyi enkya siyinza ogisiiba enjala. Nasobola kikola mba sirina bulamu obwo sobola mmalako. Era bwe kyali tugisiiba ekyokulya nakifuna lwaggulo ng'era mpulira bubi era ne kwolwo ne sikola ki? It's really hard for people to realize that there is a science of undetectable equals untransmittable, where a person living with HIV, once is on effective medicine, he cannot pass on the virus to the partner who is negative. So it is challenging for people to understand and get to know that challenge, and it is really hard because of the stigma that is into the people, the way they perceive HIV. When they look at a person that is living with HIV, they think that that person is a walking dead. You cannot be productive. So once you're living with HIV, you are worn out.
of which it is not the case as right now, because we have the medicines, we have the new science that proved that a person that is living with HIV cannot transmit the virus to the negative person. So we are just continuing to advocate for the people to get to know, such that we fight this stigma. Saamanya kuba kale singa oba wakiri namanya ng'oba sinnafuna kyandinnyambyeko naye saamanyirawo agenda omanya ng'olwedde ndi awo nga ndowoozawo wakiri singa omuntu afa n'avaawo kuba kale ng'abakyaka sirina mugaso eri abaana bange. Neraba ng'omuntu atalina kyagasa eri abaana bange. Sirina sisobola ttambula nti naatambula negenda neekuba. Singa waakiri mbadde nsobola ottambula kubeera nali mukolerera oyo omu ng'ono sinnamuzaala. Ekyo kyali tekinyiiza nsobola okwerabirira omwana wange. Ekyo kye kisinga okumbalamu amaanyi butatambula. Kuba sirina kyensobola mubakolera nga simudde mu kifo. Ate abaana bange bakyali bato. I would like to see that the people that I serve, that I helped out, cope up with their life, because we're registering new infections in a year that are high. They are due to the failure of taking the drugs. I need to see that people live in a healthy life when they are not transmitting the virus from themselves to their partners. Having a diagnosis of HIV is not the end. Once you have it, take your drugs. You will accomplish most of what you want to accomplish. Having a positive attitude, living positively, that is what I would encourage everybody with HIV to work towards.